Hello and welcome back for the continuation of this topic today regarding uh, extending the topic of the unresolved borders in Northeast. We will do Assam Arunachal, and actually it is a bright spot in Northeast right now. What is happening in Northeast, although we are seeing many unfortunate events like the crisis in Manipur, but if you are asked to identify any bright spots, then you can surely point to the border settlement dialogues or agreements that has happened between Assam and Arunachal, as well as Assam and Meghalaya. In fact, it is one of the most, it can be a legacy defining agreement for Himanta Biswa Sarma also, because if it materializes fully, then it would have solved the problem which was actually, and like we have studied from our previous class, we know how difficult these problems are to resolve. So if it results into successful conclusion, then it can be actually legacy defining for our current chief minister. Yeah, it is one of his successes, big successes, whatever has happened till now, and we have progressed a lot. So we should have a clear idea of this topic. So let us start. অৰুণাচল আৰু অসমৰ মাজত কেইটামান ফেক্টুৱেল বস্তু কেইটামান আমি জানিলো. Let us know certain facts. The border is roughly around 804.1 kilometer. For your convenience, you can say around 800 kilometers. We know 1954 কি হৈছিলে, Arunachal became NEFA. আগতে কি আছিলে, মই হেন কৈছিলো Northeastern Frontier Tract. 1972 Arunachal কি হৈছিলে, এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি হৈছিলে. তাৰপিছত 1987 Arunachal কি পালে, ষ্টেটহুড পালে. এইখিনি তো বেসিক আইডিয়া you should have by now. এতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ল, what is the issue? মইতো অলৰেডি ক'লোৱে সেইদিনাখন আমাৰ এছেম্বলিত the concerned minister on border development and protection, he mentioned that Arunachal has encroached around 16,000, roughly এনেকুৱা আছিল ফিগাৰটো, 16,000 hectares of lands of Assam, মানে encroachment হৈ আছে Arunachal ফালৰ পৰা. So এই বস্তুটোৰ যদি আমি অৰিজিনত যাব লাগে, then we have to go to the 1951 notification. Again, this is a post-independence phenomena. Tetia, this region was part of Assam. 1951 or two, it was part of Assam. 1951, there was this a সময়ৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, কোন আছিলে, গোপীনাথ বৰদলৈ. গোপীনাথ বৰদলৈ আণ্ডাৰত এটা কমিটি গঠন হৈছিলে. Based on the recommendation of this committee, it gave certain recommendations, and based on which NEFA was formed, obviously as a part of Assam, but administratively bostuto okoman separate korisile. NEFA was supposed to be governed a bit differently since it was a frontier place. It had direct border with China, and China was trying to make certain claims from the very beginning with regard to Arunachal. So Arunachal, in order to make that area secured, in order to ensure that central government has direct control, NEFA was created separately in 1954 as a separate area from Assam. Earlier it was known as NEFT. So ইয়াতে কি হল, এই NEFA যেটা create হল, তেতিয়া according to this notification, certain plain areas, okay, certain plain areas bordering the foothills of Balipara এতিয়া আমাৰ দৰং ডিস্ট্ৰিক্টত যিটো এৰিয়াত যিটো পৰে, আৰু শদিয়া ফুটহিলছ, এতিয়া লখিমপুৰ আৰু দৰঙৰ আণ্ডাৰ হেৰিত আছিলে হা এইটো এৰিয়াটো. চ' এই মানে আপোনালোকক মেপখন দেখালে বেছি কনভিনিয়েণ্ট হ'ব. এইখিনিৰ
ৰাফলি এনেকুৱা মানৰ জেগা কিছুমান মানে ফুটহিলছ বিলাক, এইখিনিতো পাহাৰ, অৰুণাচলখনতো গোটেই পাহাৰ, তাৰ যিখিনি ফুটহিলছ বিলাক আছে, ফুটহিলছৰ এৰিয়া, প্লেইন এৰিয়া বিলাক, ইয়াতো তেনেকে এইটো এৰিয়াটো এনেকে প্লেইন এৰিয়া কিছুমান অৰুণাচলে এলেজ কৰিলে যে based on the recommendation of that committee, these plain areas were transferred to Assam without the consent of its people. So that is the main point of contention for Arunachal. According to Arunachal refuses to accept the 1951 notification, saying that roughly around 3,400 square kilometer of area that comprised of the 10 districts of Torong and Lakhimpur, those areas, those plain areas bordering Arunachal, were transferred to Assam on the event of creation of NEFA without the consent of the people. That is the main contention of Arunachal. So, after having understood the origin of the issue or origin of the dispute, let us move forward, and as we go forward, we see what 1972 Arunachal was created as an union territory. 1972 Arunachal union territory is a create hole. তাৰপিছত there was attempt to demarcate the border between Arunachal and Assam, but this process was interrupted in 1979. Roughly around মানে মইতো ক'লো 800 কিলোমিটাৰ, প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ মান ডিমাৰ্কেশন হৈ গ'ল। মানে কোনে কৰে? আমাৰ সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বুলি মই কৈছো লাষ্ট ক্লাছত, সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া যেটো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ আন্ডাৰত যেটো আমাৰ চিফ মেপিং এজেন্সি অফ ইণ্ডিয়া, they do it. So around 400 kilometers they did it, but after that it was suspended because Arunachal raised certain issues. They were not satisfied with the existing scenario that time. So the matter was suspended. The demarcation was suspended. So it actually led to many untoward incidents. Okay, it has not been that bloody like that with Nagaland, but still like events erupted in say around 2005 there were certain incidents, and around 2014 there were a few incidents, and there are many incidents unreported happening in border area intrusions. If you happen to be of that region, you will be familiar. So হেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হৈ থাকে মাজে মাজে, but yeah, মানে মেইনলি কথাটো হৈছে কি বস্তুটো আনৰিজলভ হৈ আছিল ইমান দিনে। এতিয়া কথাটো কি হৈছে, এই মানে আৰু নেচাৰেলি এইবিলাক বস্তু যিমান দিন আনসলভ হৈ থাকিব ইমানে টু পলিটিসাইজ হৈ গৈ থাকিব, ভেস্টেড ইন্টাৰেষ্ট ইনভলভ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে মানে you may like or you may dislike politics, but like it or not, only politics has the solution for these such problems. General problems as a whole, group life or similar problem, society is similar problem. Main solution to politics or so the political will things are done at the ground level. Only politics has the potential to solve such problems. I mean, it's a intellectual debate unless political forces align to find a solution, you cannot find a solution. Or this is one of the classic examples. So what is the present status? Present status জানার আগতে আমি চাও যে what has been the efforts to resolve. এটু কিয় ইম্পর্টেন্ট হয়, মানে কি চাও dispute resolution হোক বা any activity যেতিয়া এটা পাব্লিক লাইফত আমি কিছুমান স্টেপ লওঁ, যেনেকৈ এতিয়া মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা কমিটি ফৰ্ম কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে মাজতে। সো মানে ষ্টেটেড অবজেক্টিভটো যদিও বহুত ডাঙৰ থাকে যে আমি হয়তো এতিয়া কমিটি এটা এনেকে ফৰ্ম কৰিব পাৰো যে প্ৰব্লেমটো ৰিজলভ কৰিবলৈ, বাট হয়তো গোটেই গোলটো ফুলফিল নহব পাৰে, বাট লিমিটেড সাকসেসটো থাকে বা লিমিটেড কিছুমান এচিভমেন্ট হয় যিটোৰ ওপৰত আমি বিল্ড আপ কৰি পেলাই নেক্সট স্টেপ ল'ব পাৰো। আৰু সেইটো অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত, অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত একদম মানে ক্লাছিকেলি দেখা গৈছে। আমি এই বস্তুটো যদি আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ো তেতিয়াও পাওঁ যে ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, আমাৰ স্বদেশী বয়কট মুভমেন্ট আছিল,
তেতিয়াৰ টাৰ্গেটটো কি আছিল স্বৰাজৰ কথা কৈছিল পালো জানো 1905 পোৱা নাছিল ঠিক তেনেকে 1921 ৰ যেটো আপোনাৰ নন কোঅপাৰেচন মুভমেন্টৰ যেটো ষ্টেটেড গোল আছিল স্বৰাজ হয়না জালিয়ানৱালা বাগৰ এইটো কথা লৈ পেলাই খিলাফতৰ লৈ পেলাই বাট হেবিলাকটো এচিভ হোৱা নাছিল বাট ষ্টিল নেক্সট মুভমেন্ট হল তাৰপিছত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টতো ডাইৰেক্টলি আমি সাকসেস হোৱা নাছিলো বাট ইভেন্টুৱেলি আমি 47 ৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো তাৰ মানে অৰ্থটো কি হোৱাট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন ফ্ৰম দ্যাট হোৱাট ক্যান ইউ লাৰ্ন ফ্ৰম হিষ্ট্ৰী যে কিছুমান পিসমিল বেসিছত আমি স্টেপ বাই স্টেপ কাম কৰি যাব লাগিব লক্ষ্যটো বহুত ডাঙৰ থাকিব আমি যেটো গোলত আমি মুভমেন্ট এটা কৰিছো বা কিবা ডাঙৰ কাম এটা কৰিছো হেতু এক্স্যাক্টলি নাপালো আমি তো প্ৰগ্ৰেছটো কৰিম সো মানে জাস্ট বিকজ আমাৰ স্টেটেড গোলটো আমি পোৱা নাই এজ এ কালেক্টিভ তাৰ মানে আমি সেই বস্তুটো ফেইলিয়াৰ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰো এই বস্তুটো আমি সেই বস্তুটো আমি ইয়াতো দেখা পাওঁ এতিয়া প্ৰথম ৰিজলিউশনৰ কাৰণে অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত there was this 1979 ত এটা কমিটি 1979 ত we formed this high-powered tripartite committee. High-powered tripartite committee. Purpose to ki asile? Purpose was to delineate the border boundary. মই যেটো কলো যে 79 লে হৈছিলে তাৰপিছত তেতিয়া এটো হল বাট মানে Arunachal and Assam were not willing to continue so this did not move further but still they delineated a border তেওঁলোকে একটা demarcation কৰিলে but demarcation process was incomplete এটোৰ 79 ৰ ৰিজাল্টটো কি আছিল incomplete demarcation হল কিন্তু incomplete demarcation roughly এটা রাফ বাউন্ডারি এটা হৈ গল কিন্তু পার্মানেন্ট দুইটা পক্ষ একসেপ্ট করা একো সলিউশন নাই সো আমি কব পাৰো যে এটো ফেইলিয়ার আছিল সেই সময়ত তো ইট লুকড লাইক এ ফেইলিয়ার দেন সেকেন্ডলি 1989 ত আসাম went to সুপ্রিম কোর্টলৈ গল কি বুলি প্লি লৈ পেলাই গল যে অৰুণাচল is encroaching Assam's land so do something আমি তো জানো আর্টিকেল 131 ত Article 131 কি আছে Supreme Court original jurisdiction আছে হয় না under original jurisdiction it is a federal court or federal dispute হয় state dispute বিলাক so state dispute ৰ কাৰণে directly you can go to Supreme Court so that's why Assam went to Supreme Court under Article 131 আৰু Supreme Court তাৰ পিছত কি কৰিলে সময় লাগিল Supreme Court around 2006 ত it constituted a local boundary commission ঠিক আছে it constituted a local boundary commission headed by a retired Supreme Court judge হেডজন আছিল আপোনাৰ এজন retired Supreme Court judge so what did this local commission do obviously it inquired it took the opinion of people or of both Assam and Arunachal government it talked with people on the ground and then it gave its report so it said that or in it obviously অসমীয় কিছুমান সেই commissionত কিছুমান মানে নিজৰ claim কৰিলে যে what are our claims on what should be the border অৰুণাচলেও তেনেকে claim কৰিলে যে okay these are the issues or this is the problem or this is what we want so তেনেকে তো দুই পক্ষৰ মাজতে তেওঁলোকৰ তো presentation to কৰিলে তাৰ পিছত report দিলে যে eventually commission said that both the states should come to a consensus based on মানে discussion হৈ পেলাই they should come to a conclusion but ইয়াত আমি কি পালো যে সুপ্রিম কোর্টে গম পালে বা সেই কমিশনত অফিচিয়ালি হৈ গল যে অৰুণাচলে কি বিচাৰিছে what Arunachal wants এই কমিশনৰ আগত কলে বা সেই কমিশনৰ সময়ত সেই 2006 ৰ সিনাৰিওটো 79 তকৈ বহুত বেলেগ হৈ গল তেতিয়া হয়তো কিছুমান নতুন কথা আহিলে বা পুৰণা কিছুমান কথা বাদ দিব পাৰিলে না অসমৰ পজিশনটো আমি গম পালো সেই সময়ত but again here also it was inconclusive finally আমি যদি কব লাগে যে nothing substantial came about so এইটোৱে দেখায় যে এইবিলাক বস্তু ultimately political solution নহলে you cannot actually find a legal or executive
or academic solution আমি আনিব নোৱাৰো political solution লাগিব এটো কাৰণে that's why politics matters আমি যিমানে বেয়া পাওঁ we cannot love it or hate it we cannot ignore it actually so এতিয়া কি হল finally current status is that in the year 2022 January there was this meeting between Prema Khandu and Himanta Biswa Sarma মানে CM level talks hol তাৰপিছত এপ্ৰিলত আকৌ হল second meeting হল যেটো আমি নামচাই declaration বুলি জানো হয় না নামচাই declaration so এটো কিয় ইমান significant আছিল তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ পিছত next big event was April এই বছৰ 2023 যেটো MOU signed হয় না so it ultimately MOU sign hol yet hol মানে বস্তুটো কেনেকে সলভ কৰিলে চাও so তেওঁলোকে তিনটা স্টেজত বস্তুটো ভকালে so তেওঁলোকে what মানে MOU to by joint declaration what was the conclusion they said that number 1 border issue will be confined to 123 villages প্ৰথমতে এক্স্যাক্টলি পিনপইন্ট কৰিলে যে প্ৰবলেম কোড আমি এখিনি টাৰ্গেট কৰিম আমি এনেকে ওপৰাওপৰি আমাৰ প্ৰবলেম আছে তন্ত্ৰৰ প্ৰবলেম আছে হেনেকে টাইপ কে নহয় আমি আইডেন্টিফাই কৰো যে লেট আস ফার্স্ট ডায়াগনাইজ the issue properly the 123 village of their problem so we will go into the root cause the 123 village got issue to হয়েছে so এই 123 village খন কোপা পালে এই 123 village to পালে মই যে কৈছিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লোকেল এৰিয়া কমিশনাৰ আগত অৰুণাচলে ক্লেম কৰিছিল 2006 so অৰুণাচল claim before the local boundary commission in 2007 so saw Himanta Biswa Sarma এটা কথা কই থাকে যে মানে এটো সব কনফ্লিক্ট রিজলিউশনৰ ক্ষেত্ৰতে হয় so it has to be a give and take policy so ইয়াত আমাৰ দেখি এনেকুৱা লাগে যে আৰে অসমত এখন প্ৰথমতে ব্যাকফুটত গুছি গল লিখিছে অৰুণাচলে যেটো 2007 যেটো স্ট্যান্ড লৈছিল হেতুৰ বেসিসতে আমি স্টার্ট কৰিছো তাৰমানে অৰুণাচলৰ ডিমান্ডটোকে আমি আগত লৈ পেলাই সলভ কৰিব আহিছো নহয় এটো এটা আমি এটা প্ৰপাৰ স্ট্যান্ড পইণ্ট এটা লবই লাগিব হয়তো আমি ইয়াত হয়তো গিফট দিছো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ টেকৰ হেৰি আহিব স্কোপ আহিব বাট যদি অকল আমি টেকহে কৰিব লাগিব বা লবলৈ যাও একো দিবলৈ নাযাও তেতিয়াহলে একো সলভে নহব ন so it shows that the seriousness on our side on the side of Assam to solve the issues প্ৰথমতে আমি কৈছো okay let us confine the problem or solution to the problem to those 123 villages which you have identified অৰুণাচলে আইডেন্টিফাই কৰিছিল 2007 হেতুৰ পৰা আমি সলভ কৰো secondly তেতিয়া অৰুণাচলে second point to তেতিয়া second point to কি the second point of agreement was that 1988 মানে 1979 or tripartite hypopowered commission is to boundaries মানে roughly বনাইছিল that will be accepted as the notified boundary মানে এটা হেতুৱে এতিয়া আমি আমাৰ মানে রাফ বাউন্ডারি হিচাপে accept কৰিম আৰু এই 123 ভিলেজৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰাৰ পিছত যদি কিবা ৰিএলাইনমেন্ট হ'ব লাগে বা হ'বই নেচাৰেলি ৰিএলাইনমেন্ট যেটো হ'ব যে ইয়াৰ পৰা এখন বলে অসমত এতিয়া থকা কেইখনমান গাঁও আছে যিখন অৰুণাচলত যাব অৰুণাচলত থকা গাঁও ইয়ালে আহিব সো এই হেতুটো এটা বেসিস লাগিব ন সেই বেসিসটো হ'ব এই 1980 ৰ যেটো নোটিফাইড বাউন্ডারি সেই সময়ৰ কমিটিয়ে notify কৰিছিল so that will be the notified boundary and based on that the realignment would be done মানে realignment in relation to this notified boundary তো দেখিছে কিমান মানে হিষ্ট্রি পৰা আমি কিমান লাভ পাও সেই সময়ত যদিও that appeared to be a failed mission but its utility is now realized হয় না আৰু thirdly what was the important point was that মানে আমি কেনেকে resolution to game how the resolution process will be so here it was said that both states দুয়োখন state কি কৰিব they will set up resolution commission বা resolution committees মানে কি কৰিব এইবিলাক লোকেল level মানুহ থাকিব গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা মানুহ থাকিব they will do joint verification jointly they will go and verify
joint verification of the 123 villages. So problem to identify হৈ গলে তেতিয়া solution কথাও আহে হয় না এই problem to প্ৰথমতে properly যেতিয়া হ'ব identify হ'ব তেতিয়াহে আমি solutionৰ ফালে যাব পাৰো যদি if we are serious about solving it আৰু তাতে কৈছে যে কিছুমান মানে principle follow কৰিব এই কমিশনটোৱে এটো obviously এবিলাক throughout the world any resolution of border issue, any resolution of territorial dispute has to abide by certain principles. The principles these are common to anywhere. So here also it is applicable. Like number one, historical perspective, because Onasole prothomate koisile je amar plain area bilak Ohomot di dile 1951 or notification onujai kintu সেই plain area bilak agote amar local chieftains tribal chieftains hatot asile aru Ahom kings bilakeo recognize korisil Ahom dynasty recognize korisil they took homage from the local chieftains. So that was according to them it was a historical claim. So historical perspective ami prothomote লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব তাৰ লগতে আমি দেখিছো হেতু এটা modern democratic state, so administrative convenience কথাও থাকিব হয় না প্ৰশাসনিক ভাবে উপযুক্ত administration under আনিব লাগিব জায়গা এটা so হেতু perspective to important. তাৰপিছত contiguity to important হয় এনেকুৱা নহয় যে আমি enclave create কৰো বাংলাদেশৰ লগত যেটো আমাৰ problem হৈছে বাংলাদেশৰ যেটো আমাৰ land boundary agreement 1990 constitutional amendment solve কৰিছিল যে problem কি হৈছিল যে if this is Bangladesh and this is India then there are certain pockets within India which are actually Bangladesh territory আৰু তেনেকে similarly Bangladeshতো এনেকুৱা কিছুমান Indian territory আছিল so এইবিলাকৰ মানুহবিলাকটো they were deprived of governance because surrounded by a different country. So etu naturally contiguity factor to ahi jabo je jor mane jikhon state or logot thakile subidha hoy ekon osore thakibo lage enuka nohoy je Arunachalor bhitor ekon Assomor gaon thakibo enuka to hetu to practically mane inconvenient hobo hoy na so contiguity becomes important then people's will or not etu to democracy basis e hoy na mane we will respect the will of the people hoy na people has their you have to respect people's idea of self rule মানে হেবলা কথাটো থাকিবই so এনেকুৱা কিছুমান principle লৈ পেলাই we will try to or the committee will try to solve it এতিয়া চাও যে এটু খালি people's will is one of the principles which the regional committees will keep in mind while trying to solve it. Or what is the present status? Present status means what is the progress on ground? That also we should keep in mind what is happening. So there are problem to identify. So there are 123 villages and 37 con village or problem. Amar Namsai dinai solve ho goise. Namsai jete declaration hoise 2022. Tetiai it was finalized ki keneke konkon shift koribo kole kisuman Ohomot pala kisuman Arunachalot shift hol. Tarbisot within when till 2023 April another heady 34 khon aru solve further 34 villages were resolved total amar 71 khon solve hol so now around etia baki solve hobole 49 khon ase solve hobole 49 khon solve hobole ase etu target to etu within the next 6 months through continuous dialogue target eta ase time frame eta ase je through continuous dialogue this remaining 49 villages will also be hopefully sorted out so we are very hopeful this will yield proper something good etia apolokor confused on hobo pare 71 plus 49 to kiman 0 120 hoy aru tinikhon village kotu jona it is not a mathematical jumla এই tinikhon village is under IAF Indian Air Force or bombing area Dulung বুলি জায়গা টুকুৰা আছে Arunachalor osor Arunachal Assam border osor so bombing ground hoy so এই agreement tote আছে যে এই tinikhon villager karone Arunachal government will have to to hold discussions with IAF as well as government of India so yate Assam government role to limited thakibo ekon hei koribo noribo so এই tinikhon village keneke solve hobo so roughly we are left with around 52 villages which are to be sorted which hopefully will be sorted within this year or like beginning of next year and we will see the resolution or successful resolution and which will act as a case study in future dispute resolution where if there is proper political will
You can আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে এটো এগ্ৰিমেন্টত MOU খনৰ এটো আছে যে there will be no new claims made beyond this 123 villages মানে no new claims to be made এটো ইয়াতে স্পেসিফাই কৰা আছে so it is you can say this is pro Assam in a way হয় না so অৰুণাচলে কোৱা 123 খন আমি একচেপ্ট কৰিছো starting at a point but এটো কথা হৈছে মানে নতুন ক্লেম আৰু আকৌ নতুনকে আৰু মানে ইস্যু আহিব ইয়াতো থাকি গলে এটো এতিয়া মানে it is finalized it will settle so এনেকে problem solving হয় actually যেতিয়া possible হয় বা যেতিয়া will থাকে then you can actually solve certain problems which appear to be intractable if you have proper will and if you create sufficient goodwill on the ground publicৰ মাজতো এটা problem to solve কৰাৰ কাৰণে এটা positive goodwill এটা create কৰিব লাগিব so that is a very significant event that has happened and in the next class we will discuss Assam Meghalaya issue that is also a positive development that has emerged so that is how we will conclude this topic as a whole so thank you